సన్షైన్ తెలుగు టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారం. ఈ కెనడాలో మనం ఉంటున్నాము. ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ మనకి అందరికీ స్ట్రెస్ఫుల్గా ఉంది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ని మనము కొంచెం గమనించాలి. ఏంట్రా అంటే ఫ్రాడ్ అనమాట. మన ఇక్కడ జరిగే ఫ్రాడ్ కొంచెం సొఫిస్టికేటెడ్ ఫ్రాడ్గా ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్గా ఉంటుంది. దీంట్లోంచి మనము కొంచెం అలర్ట్గా ఉంటే మన ఫైనాన్సెస్ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటాయి, ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ తక్కువగా ఉంటుంది. సో కెనడాలో టొరంటోలో ఎటువంటి ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్లు జరుగుతున్నాయి, దాని నుంచి ఎలా కాపాడుకోవాలి అని దాని గురించి మాట్లాడటానికి మన స్టూడియోకి వాళ్ళ టొరంటో పోలీస్ నుంచి మీర్ లోధి గారు వచ్చారు. ఆయనతో మనం వాళ్ళ కొంచెం మాట్లాడదాం. నమస్కారం మీర్ లోధి గారు. మీరు మీ సమయం తీసుకుని ఇవాళ సన్షైన్ స్టూడియోకి వచ్చారు. మీరు లాస్ట్ టైం వచ్చారు అండ్ మీరు కొంచెం యూ షేర్డ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ అవర్ వ్యూవర్స్ ఫెల్ట్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండ్ యూస్ఫుల్. అండ్ I want to thank you, Miru. You have taken the initiative. I want to thank you and Toronto Police for coming and want to share some important information to the public. Lodhi garu, you can tell us, sir, what is that which, in your opinion, the public should know today, Andy? Namaskaran, Gopala, and thank you for having me back. I'm very happy to be back. I really enjoyed it and received good positive reviews last time, and I'm very, very happy here again to talk to everybody. Thank you. So, this is a very interesting topic. It's called cybercrime, also known as computer crime. And it is one of the most underreported incidents that we get. Underreported. And the reason why is people are usually embarrassed because, you know, they've been fooled and they've lost money, or they think police may not be able to recover their money. But it's very, very important that you report it, not only to your local police service, but also to the Canada Anti-Fraud Centre. So the Canada Anti-Fraud Centre works with the RCMP, and they pretty much handle all the fraud. There's very good information on there on, you know, the top frauds or the current frauds to watch out for, and all these tips on how to protect yourself and statistics as well. So it's very important, you know, first to report it to police, so at least we have it. And I promise you, once we get a report, we will, you know, exhaust all leads. We'll investigate as much as we can, right? And it will always remain active unless we can close the case. But also report it to the Anti-Canada Fraud Centre. It's only available on the website, so you just Google it, and you could report it online as well. Okay, so మనకి మీర్ లోధి గారు చెప్పడం ఏంటంటే సైబర్ క్రైమ్ అనే విషయాన్ని మనం చాలామంది దాన్ని రిపోర్ట్ చేయం, ఎందుకంటే సిగ్గుగా ఉంటుందట. ఏంటి ఇలా ఎవరో నన్ను ఆన్లైన్ నన్ను చీట్ చేశారు అని మీరు సిగ్గుపడి దాన్ని మీరు పోలీస్ దగ్గర రిపోర్ట్ చేయకుండా ఉంటారట. చెప్పడం ఏంటంటే మీరు రిపోర్ట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. ఆయనకే కాదు, టొరంటో పోలీస్కే కాదు, సార్ Canada Anti-Fraud Centre. కెనడా యాంటీ ఫ్రాడ్ సెంటర్ ఉంది, ఆన్లైన్లో ఉంటుంది, వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయాలట. కెనడా ఆన్లైన్ ఫ్రాడ్ సెంటర్ వాళ్ళు దే వర్క్ విత్ ఆర్సీఎంపీ, రాయల్ కెనడియన్ మౌంటెడ్ పోలీస్. సో we have three resources: Toronto Police, the Canada Anti-Fraud Centre, and RCMP, who work with the Canada Anti-Fraud Centre. All three work to provide you success. Sir, can you give me some idea as to how this cybercrime happens? Like what is the modus operandi? So these scammers are very innovative. Like, they're very creative, and with the technology that's out there, it's easy for them to do stuff without being traced. So the best way to protect yourself is do your due diligence, right? You know, it doesn't hurt, and as I will explain more comes. How do they present it to the public, sir? You know, like I am a layman, okay? Mm-hmm. How do I see it coming to me? Like, does it come via, you know, what format does it come? They use a lot of platforms. For example, social media. They'll hack into your email, even hack into your friends' emails, family. So they're very innovative. So you have to be alert. So for example, I'll tell you one very common scam is called the government grant scam, where there'll be an ad, and you'll see this ad. I've seen it, you know, either on Facebook or mostly by emails. And the ad will state the government is, you know, coming out with a new promotion where they're going to be granting free money for either your business or this and this.
So an unsuspecting person won't know this, but will see free money, right? And then they'll reply to this ad. So what this scam is it will have you fill out an application, right? And once you fill out an application, it will ask you for an upfront fee. So what you have to say to yourself is, why do I need to pay an upfront or advance fee when I'm supposed to be getting the money? That should be an alert. ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ గ్రాంట్ స్కామ్ అనేది ఇప్పుడు జరుగుతుందట. అంటే ఇప్పుడు కోవిడ్కి కొన్ని గవర్నమెంట్ గ్రాంట్స్ ఇచ్చారు. అదే సమయంలో మీకు చూసి మీకు ఈ గ్రాంట్ ఇస్తా, ఆ గ్రాంట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అఫీషియల్గా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సోషల్ మీడియా ద్వారా, లేకపోతే యూనో మీ ఫ్రెండ్స్ ఈమెయిల్స్ని హ్యాక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ ఈమెయిల్ ఐడీస్తో మీకు మెసేజెస్ వస్తాయి, లేకపోతే వెబ్సైట్స్ పాపప్ అవుతాయి మీరు బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నప్పుడు, లేకపోతే అట్ టైమ్స్ కెనడా పోస్ట్ ద్వారా కూడా మీకు మెయిల్స్ వస్తాయి. వాళ్ళు చూడటానికి చాలా ప్రొఫెషనల్గా ఉంటాయండి, విత్ గవర్నమెంట్ ఎంబ్లెమ్తో పాటు చూడటానికి. వాళ్ళు ఏమంటారంటే, నువ్వు ఈ ఫామ్ని ఫిలప్ చేయి, ఫామ్ని ఫిలప్ చేస్తే నీకు గ్రాంట్ వస్తుంది అంటారు. మీరేమో ఎక్సైట్ అయిపోయి ఫామ్ని ఫిలప్ చేసేస్తారు, మీ అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ తెలిసే $1,000 నువ్వు కట్టు, $1,000 నువ్వు పే చేస్తే నీకు 10,000 20,000 మీకు వస్తాయన్నట్టు వాళ్ళు మెసేజ్ ఉంటుందట. మీరేమో ఎక్సైట్ అయిపోయి కొంతమంది సకం అయిపోయి వాళ్ళు కడతారంట. మీరు ఫస్ట్ అక్కడ ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ పేయింగ్ యూ మనీ, వై వుడ్ ద గవర్నమెంట్ ఆస్క్ యూ మనీ? దట్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ థింగ్, రైట్ సార్? Yes, that's right. And it even gets more tricky. So what these scammers would do as well is they would hack into one of your friends' account. Let's just say, for example, Facebook Messenger, and then send a message through one of your friends' accounts saying, hey, listen, I just applied for this grant, you should as well. Here's the link. So what you need to say to yourself first is, look at the way it's written. Does it match my friend's language style? Should be a good giveaway, right? Because usually these scammers will have like a standard text. But one thing you can do is call your friend. That's all you need to do. Call your friend, say, hey, did you send me a message about this grant? It's very easy. That's how you can figure it out. Second, if there is, if you do see a grant from the government, call the government. Go on the website, these numbers, toll free, you call them, say, listen, I just want to confirm if your ministry is issuing these grants. That's all you need to do. థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ రిసీవ్ అన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ద్వారా, వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఏమైనా కానీ వచ్చింది అనుకోండి, లేకపోతే మెసెంజర్ ద్వారా మీకు ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే, మీరు ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్ని చూడాలి. ఇది మన సాటి తెలుగువాడు రాసే భాషగా ఉందా, లేకపోతే ఇది వేరే భాషగా ఉందా అని మీరు ఫస్ట్ చూడాలి. దాంతోనే మీకు సహం తెలిసిపోతుంది అది నిజమైన మెయిలా లేకపోతే ఫేక్ మెయిలా అని. రెండవది, ఈవెన్ అది మీ ఫ్రెండ్ మెయిలే అని మీకు అనిపిస్తే కూడా వెంటనే వాళ్ళని కాల్ చేయాలండి. రైట్ సార్? కాల్ దెమ్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ బై ఫార్ ది మోస్ట్ ఎఫెక్టివ్ డిఫెన్స్ మెకానిజం యూ కెన్ డూ. రెండవది, దాంట్లో వాళ్ళు ఏమైనా లింక్లు పెడితే ఆ కంపెనీని కాల్ చేయండి. కంపెనీ కాదు, ఆ రెస్పెక్టివ్ గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ని కాల్ చేయండి. సపోజ్ దే సే you're getting funding from social welfare, whatever it is, just call them and ask them, మీరు ఇలాంటి గ్రాంట్ మీరు ఇస్తున్నారా అంటే దాంట్లోనే తెలిసిపోతుంది. సార్, ఇప్పుడు సపోజ్ పీపుల్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ దే పే ద మనీ, సార్ డబుల్ పే చేస్తారు. is there any chance of that money being recovered or is it gone, sir? So this is the number one question I get from people when they come to report this. Basically they want the police to get their money back. Unfortunately, majority of the times, the money's gone. Once it's gone, it's gone, right? And what these scammers would do, they're very sophisticated. They'll open up fake accounts with fake names. So these scammers you're dealing with, they're not amateurs. They're professionals at what they do. They're very innovative, very sophisticated. They have all these other networks set up where it will be hard for a police service to, find them and find the paper trail. So keep in mind, and one thing I want to tell the viewers as well is, governments will never ask you to pay through Bitcoins or gift cards. Just remember that. Bitcoins or gift cards. Most companies do not use that system. And, if you do choose to use Bitcoins or gift cards, just keep in mind, there's no paper trail. So once it's gone, it's gone. Okay. So, before you hit the submit button,
బిఫోర్ యూ హిట్ ద గ్రాంట్ వస్తుంది అని చెప్పేసి మీరు ఎక్సైట్ అయిపోయి బిఫోర్ యూ హిట్ ద సబ్మిట్ బటన్, బిఫోర్ యూ హిట్ ది పేమెంట్ బటన్ కొంచెం ఆలోచించండి మీరు. లేకపోతే ఒక మీరు ఫ్రెండ్ దగ్గర నుంచి మెయిల్ వస్తే వాళ్ళని కాల్ చేయండి, లేకపోతే ఆ గవర్నమెంట్ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్ని కాల్ చేయండి, లేకపోతే ద బెస్ట్ సోర్స్ టు కాల్ ఇస్ అవర్ టొరంటో పోలీస్ మీర్ లోధి గారు. ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ గుడ్ కమ్యూనిటీ ఫ్రెండ్. మీకు ఇటువంటి ఏమైనా డౌట్లు వస్తే యూ కెన్ ఆల్వేస్ ఫీల్ టు కాల్ హిమ్. ఆయన నెంబర్ లేకపోతే మీరు మమ్మల్ని కాల్ చేయొచ్చు, మేము మీకు ఆ రిఫరెన్స్ పంపిస్తాం మేము మీకు. సో ది పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ బ్రీఫ్ ఇంటరాక్షన్ ఈస్ టు we really want to thank you, to come forward and help the community by sharing this critical information about cyber crime. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అంటే చాలామంది అలర్ట్గా ఉంటారని నేను నమ్ముతున్నాను. దోస్ ఫ్యూ హూ ఆర్ నాట్ అలర్ట్, దీనివల్ల ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మీరు కొంచెం మీ డబ్బుల్ని సేవ్ చేసుకుని మీ ట్రామా లేకుండా మీరు కొంచెం హ్యాపీగా యూ కెన్ లీడ్ లైఫ్ అని అనుకుంటున్నాము. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ who all they can call, sir, before they hit the submit button? Like what kind of preventive measures they should take, sir? So, like I said, Gopala, please do your due diligence before hitting any submit button. Like I said, call the person, right? Confirm this is true. And remember this, if it sounds too good to be true, likely it is, right? Always remember that. That is what I will tell your viewers to keep in mind when it comes to everything, whether it's any government grants or anything. That is a very important line. Okay. So if it's too good to be true, better be careful about it. So I'm sure the audience must have found this little information session very helpful. Thank you, sir, for coming to our office and for coming to our studio. And we shall connect again with the next tip. Yeah. Thank you and namaskar.